Top 7 maiores veradas rumo ao título na história da Premier League. A história da Premier League já provou muitas vezes que uma diferença de pontos nunca é acute ou fim. Abaixo estão algumas das veradas mais impressionantes nas corridas pelo título. O Arsenal vai com tudo contra o Sporting, ocupa forças para o Man City. Resultado: Chelsea 0-3 Manchester City. City reduz diferença para o Arsenal. Na partida entre Chelsea e Manchester City pela Premier League 2025-26, o time de Casa fez bom primeiro tempo, mas acabou derrotado por 0-3 em pleno Stamford Bridge. O resultado não agradou ao Arsenal, que agora tem apenas 6 pontos de vantagem sobre o City. Mesmo fora de casa, o Manchester City começou melhor e criou boas chances. O Chelsea também mostrou atitude. Enfrentando seu ex-clube, Cole Palmer levou perigo como chute que passou rente a trave. Mark Cucurella chegou a marcar, mas o gol foi anulado por impedimento aos 17 minutos. Logo depois, Pedro Neto fez boa jogada individual, mas não conseguiu superar Gianluigi Donnarumma. O City só cresceu de fato na metade do primeiro tempo. O goleiro Robert Sanchez fez grande defesa chute de Bernardo Silva. Na sequência, Ryan Cherky e Anton Semenyo desperdiçaram oportunidades. O jogo mudou logo no início do segundo tempo. O City aumentou o ritmo, enquanto o Chelsea perdeu consistência. Aos 51 minutos, Nico O'Reilly abriu o placar de cabeça após cruzamento de Cherky. 6 minutos depois, o próprio Cherky deu assistência para Mark Guehi ampliar. Mesmo com a saída de O'Reilly por lesão, o domínio continuou. Aos 61, Jeremy Doku roubou a bolas de Moisés Caicedo, avançou até a área e marcou o terceiro, fechando o placar. A vitória encerra a sequência de 2 empates do City e aprevida o tropeço do Arsenal, reduzindo a diferença para 6 pontos, com jogo a menos e confronto direto pela frente. Já o Chelsea segue 6 o lugar, com dificuldades na briga por vaga na Champions. Ryan Cherky, a arma secreta do Man City. A atuação de Ryan Cherky não apenas garantiu a vitória, mas também mostrou diferencial capaz de influenciar toda a corrida pelo título. Jogo que parece equilibrado e sem brilho, o jovem franqueiro mudou tudo poucos momentos. Sem precisar dominar desde o início, escolheu o momento certo para decidir, e quando fez isso, praticamente definiu o resultado. No primeiro tempo, o City teve posse, mas faltava criatividade. No segundo, Cherky transformou o cenário, participou diretamente dos 2 gols iniciais com cruzamento preciso e passe em profundidade. Mais do que números, o diferencial de Cherky está na forma como joga. Controle de bolas refinado, decisões rápidas e leitura de jogo acima de média. Ele não atua como camisa 10, clássico nem como ponto fixo, movimenta-se livremente, aparecendo em todas as zonas perigosas. Essa liberdade torna sua marcação extremamente difícil. Ele pode requer para organizar ou avançar para decidir, sempre passo à frente dos adversários. O mais impressionante é acute sua capacidade de transformar lances comuns em chances claras. Toque sutil ou passe inesperado pode quebrar qualquer defesa. E acute algo que vai além de sistemas táticos, e acute puro talento. Em momento decisivo de temporada, isso faz toda a diferença. Quando os esquemas já são conhecidos pelos rivais, são os jogadores criativos que desequilibram. E o City, além de sistema sólido, agora conta com essa faísca. Comparado ao Arsenal, isso pesa. A equipe de Mikel Arteta é acute organizada, mas por vezes carece de jogador capaz de decidir sozinho. Já o City uma estrutura e improviso.
uma combinação letal na reta final. No fim, a ascenso de Turkey reforço padrão conhecido. O Manchester City cresce justamente quando mais importa. Futebol cada vez mais tático. Jogadores assim são raros, mas muitas vezes decisivos para definir uma temporada inteira. O Arsenal entra no momento mais decisivo da temporada, como a corrida pelo título da Premier League, ainda aberto e o jogo de volta das quartas de final da UEFA Champions League se aproximando. A equipe de Mikel Arteta enfrenta dilema enorme. Como gerir o elenco uma sequência de jogos, de vida ou morte. Apenas 6 dias, o Arsenal encara o Sporting CP pela Champions e, logo depois, faz o confronto direto com o Manchester City na Premier League. Não são apenas 2 jogos importantes que podem definir toda a temporada. De lado, o sonho europeu. Do outro, a luta pelo topo de Inglaterra. E Arteta sabe que não pode falhar nenhuma frente. O problema é acute, que o Arsenal não tem condições ideais para, além nos 2 jogos. Se escalar força máxima contra o Sporting, jogadores-chave como Saka, Odegaard e Rice correm risco de desgaste físico antes do duelo contra o City, justamente o adversário direto na briga pelo título. Com menor intensidade, o time pode sofrer diante do estilo sufocante de posse e pressão do equipe de Pep Guardiola. Por outro lado, rodar o elenco contra o Sporting também é acute e arriscado. O time português vive boa face e não pode ser subestimado. Arrow pode custar a eliminação na Champions, o que abalaria o moral do elenco. Na prática, Arteta não tem uma solução perfeita. Lições recentes reduzirão a profundidade do elenco, e as opções de banco não garantem o mesmo nível de desempenho. Cada mudança vira uma aposta. A seta pode estar na gestão de minutos. Usar uma equipe quase titular contra o Sporting, mas poupar peças-chave durante o jogo se o cenário permitir. Ou guardar alguns nomes importantes para o confronto contra o City, excitando certo risco na Champions. Há ainda paradoxo típico do futebol moderno. Quanto mais longe time vai na Champions, maior o desgaste na Liga Nacional. Calendário apertado, intensidade alta e necessidade constante de rotação fazem pontos escapar. Nesse aspecto, o Manchester City leva vantagem, tem elenco mais profundo e experiência para dividir forças sem perder qualidade. Essa é acute justamente a grande diferença entre os 2 times na reta final. O Arsenal pode jogar alto nível, mas manter consistência sob pressão extrema e acute outro desafio. O duelo direto entre Arsenal e Manchester City não vale apenas 6 pontos. E acute teste de mentalidade e gestão. Se o Arsenal entrar fisicamente desgastado, estará facilitando a vida de adversário extremamente experiente. Ao mesmo tempo, este é acute o momento para Arteta provar seu valor. Grandes equipes se definem pela forma como superam momentos críticos. Se o Arsenal equilibrar as 2 competições, pode não só seguir firme na luta pelo título, como também se afirmar na Europa. Caso contrário, único erro pode fazer toda a temporada desmoronar. Contra o Manchester City, não há margem para falhas, e o Arsenal caminha sobre uma linha extremamente fina. Arsenal trima pose, recado do Man City. O Manchester City sacudiu Londres ao vencer o Chelsea por 3-0 na 32, a rodada da Premier League. O resultado funciona como aviso, claro antes do confronto direto contra o Arsenal. Mesmo sem começar brilhando, o City dominou o segundo tempo e construiu uma vitória convincente. Com isso, reduziu a diferença para 6 pontos, ainda com jogo a menos. A equipe de Guardiola parece ter ativado o modo caçador, na reta final algo que já viu marca registrada.
O Arsenal can hes bem esse rotiro. Na temporada 2022-23, chegou a lidar com vantagem, mas acabou ultrapassado pelo City. Agra apressou volta. A derrota recent para o Bournemouth expôs fragilidades justamente no momento mais crítico. Com o confronto direto no Etihad se aproximando, o risco de repetir o colapso aumenta. Enquanto isso, o City chega embalado e confiante. Se vencer o Arsenal, pode assumir a liderança em breve, especialmente com jogo a menos contra o Burnley. A história recente também pesa. Na temporada 2022-23, o City goleou o Arsenal por 4-1, resultado que virou a corrida pelo título. Cenário semelhante pode voltar a acontecer. No fim, tudo se resume detalhe. O Arsenal vai resistir a pressa. O ver o título escapar mais uma vez. 1. Manchester City 2018-19, 10 pontos. Esta foi uma das disputas mais emocionantes da história entre o Manchester City e o Liverpool. Quando ficou 10 pontos atrás, muitos acreditavam que a corrida estava decidida. Mas a equipe de Pep Guardiola protagonizou uma sequência quase perfeita, com 18 vitórias nos últimos 19 jogos. A vitória direta contra o Liverpool foi o ponto de virada, permitindo ao City assumir a liderança e defender com sucesso o título. 2. Manchester United 2008-09, 10 pontos. Sob o comando de Alex Ferguson, o Manchester United chegou a ficar 10 pontos atrás do Liverpool em dezembro. No entanto, tinha jogos a menos e rapidamente reagiu com uma sequência de 11 vitórias consecutivas. Apesar de alguns tropeços no meio da temporada, os Red Devils mostraram força na reta final e ultrapassaram o Liverpool para conquistar o título com folga. 3. Manchester United 2002-03, 10 pontos. Inicio lento deixou o Manchester United atrás do Arsenal. Porém, após o período de Natal, a equipe mudou completamente e manteve uma longa invencibilidade até o fim de temporada. Enquanto isso, o Arsenal perdeu pontos decisivos. A consistência e a determinação garantiram ao United uma virada convincente rumo ao título. 4. Manchester United 1996-97, 10 pontos. Naquela temporada, o Manchester United chegou a ocupar a sexta posição e ficou 10 pontos atrás do Liverpool. Mesmo assim, reduziu gradualmente a diferença com atuações consistentes e vitórias importantes, especialmente em Anfield. No final, os Red Devils assumiram a liderança e conquistaram o título com uma vantagem de 7 pontos. 5. Manchester United 1995-96, 12 pontos. Esta acute uma das viradas mais famosas, ligada ao colapso do Newcastle United. Mesmo 12 pontos atrás, o United manteve a perseguição e aproveitou ao máximo os tropeços do rival. Uma sequência de vitórias decisivas, somada à pressão psicológica sobre o Newcastle, permitiu uma reviravolta histórica. 6. Manchester United 1992-93, 12 pontos. Na primeira temporada da Premier League, o Manchester United chegou a ficar 12 pontos atrás do Norwich City. Uma vitória crucial contra esse adversário marcou a virada. Quando o Norwich caiu de rendimento, o United acelerou e assumiu a liderança, encerrando a temporada com uma sequência impressionante e conquistando o primeiro título nacional após 26 anos. 7. Arsenal 1997-98, 13 pontos. O Arsenal de Arsene Wenger protagonizou uma das maiores reviravoltas ao superar o Manchester United. Perdendo por 13 pontos em janeiro, os Gunners venceram 14 dos 16 jogos seguintes, incluindo uma vitória decisiva em Old Trafford. O desempenho dominante na reta final garantiu título memorável.